Jesus puts some clay on a man. Yesu akapaka mtu matope. And he tells him, go and wash in the pool of Siloam. Akamwambia enda osha Siloamu. If you meet this man on the way to Siloam, ukipata mtu yake tafuta njia yake kwenda Siloamu, he cannot understand hangeelewa why he is going to wash in Siloam. Ataosha vipi Siloamu? But one thing he is saying, there is the man kuna ukoo who has told me, kuna ameniambia, go and wash enda washe in the pool of Siloam. katika kisiwa cha Siloamu. What he did not know, in a meeting in Nairobi, ni katika mkutano Nairobi, the prophet of God Juanita Bainam was there. Nabii wa Mungu Juanita Bainam alikuwepo. She took a mantle. She was praying for this nation. Alichukua vazi, alikuwa anaombea taifa hili. She took a prayer shawl. Akachukua vazi la maombi, put it on the ground. akaliweka sakafuni. It was in Uhuru Park. Ilikuwa pale Uhuru Park. And as she was praying for the nation, hali akiombea taifa, I heard the Lord say, nikasikia Bwana akisema, when you go back to Karatina, ukirudi Karatina, take a mantle, chukua vazi, anoint it, litie mafuta, put it in the ground, liweke kwenye ardhi where you want me to give you, ungependa nikupatie for the church. Kwa ajili ya kanisa. And I came back. Nikarudi with the help of some of us here. Na usaidizi wa baadhi ya wachache. We started looking for a ground. Tukaanza kutafuta shamba ama semani bustani. When I saw this ground, nilipoona ardhi hii, it looked a good ground. Ilionekana nzuri. So Mr. Mwai called the owner. Bwana Mwai akaita mwenyewe. And while me and the owner were talking, wakati mimi nazungumza naye, I told one person, nikaambia mtu mmoja, put this mantle, na wewe weka vazi hili on this ground. Liguze sehemu ya when ardhi. the mantle touched the ground, wakati vazi liguza ardhi, I knew, nilijua, we have the ground. Mara moja shamba tunalo. The rest is history. Ingine ibaki ni historia mali imesimama leo. Those of you know wanawajua that those days, ya kwamba siku zile, during that time, wakati ule, raising the money to buy such a ground, kuchanga pesa ya kupata shamba kama hili, ordinarily we wouldn't even have been able, man of God. Kwa kidesturi kawaida yetu hatungeliweza. I want you to think through. Nataka utafakari. Is there a certain area in your life? Je, kuna eneo fulani maishani mwako? Is there a certain thing this year? Kuna kitu mwaka huu that the Lord asked you to obey, ambacho Mungu alikuuliza utii, but you're still struggling? Lakini bado unangangana tu. Listen to this scripture, and I'm not preaching, I just want to say the grace. Subiri, nataka kunena tu neno neema sasa hivi. 1 Samuel 15. Samueli wa kwanza 15. Don't open, let me just read it for you. Usifungue, nikusomee tu. But you can reflect it on the screen. Unaweza zingatia, unaweza kuweka kwenye screen hapa tafadhali. 1 Samuel 15. Samueli wa kwanza 15. Verse 22, the Bible says, 22 Biblia inasema, and so Samuel said, na hivyo Samueli akasema, has the Lord a great delight in burnt offerings and sacrifices? Je, Bwana amependezwa na dhabihu za kuteketeza na ihari? As in obeying the voice of the Lord, kuliko kuitii sauti ya Bwana, and to heed than the fat of ram, na kuzingatia kuliko wanakondoo waliyenona. For disobedience, maana kutotii, is as the sin of witchcraft, ni kama dhambi ya ushirikina na uchawi, and stubbornness, na ugumu wa moyo, as iniquity and idolatry. Kama uovu wa usinifu na kuabudu sanamu. The Lord was saying through Samuel, Bwana kupitia kinywa cha Samueli, the greatest thing that the Lord honors, jambo kubwa ambalo Bwana Mungu anaheshimu, is obedience, ni utiifu, than any sacrifice we would give. Kuliko aina kiwango cha dhabihu. He said when there is disobedience, wakati kuna uasi, anasema according to the Lord, sawa sawa na Bwana, you're just like a witch doctor. Siko sawa sawa na mchawi mshirikina. So how many wangapi people do we lift our hands before God? And the Lord is seeing a witch doctor, seeing you perform witchcraft because of disobedience. Kwa sababu ya uasi. What a word. Neno nzito kiasi gani? What a word. Neno nzuri kiasi gani? And those who love me, they will obey my word. Wale wanipendao wanashika amri zangu. I don't know what instruction the Lord has given you this year. Mimi sijui ni maagizo yepi ambayo Bwana amekupatia mwaka huu. But the Lord said to me, lakini Bwana asema kwangu, my blessings, baraka zangu, they hang precariously, zaninginia kama kwa uzi mwembamba,
They only wait an act of obedience. Zasubiri tu kwa tendo la utiifu. Do you know what? Unajua nini? That breakthrough you've been waiting for. Ile baraka umekuwa ukisubiri. That open door you've been waiting for. Mlango wa kufunguliwa unasubiri ufunguliwe. All you needed unahitaji tu was to obey an instruction. Ni kutii agizo tu fulani. And things would be easy. Mambo yawe rahisi kwako. Some of you the Lord asked you to give. Baadhi Bwana alikwambia utoe. But you struggled. Ukang'ang'ana. Some of you the Lord asked you to just take time and pray. Bwana alikwambia chukua muda wako ukaombe. But you couldn't take time to pray. Ungechukua muda wako na kuomba. Some of you the Lord asked you to do just something. Pengine Bwana alikwambia tufanye kitu tu fulani. But you needed to first understand it. You tried to understand it with your hands. Lakini ulihitaji kwanza uelewe jambo hili vizuri. Uelewe kwa nia zako mwenyewe. The wisdom of God is unsearchable. Hekima ya Mungu haichunguziki. Joshua, just go around Jericho. Zunguke tu Jericho. What's going to happen? Itakuwaje? Just obey. Weti tu. You will see results. Utaona matokeo. Look at your neighbor and tell them, just obey. Angalia kumwambia uti tu. We sang an old song. Tuliimba wimbo wa kale. When we were in Sunday school. Tulikuwa Sunday school. Trust and obey. Tumaini na utii. For there is no other way. Maana hakuna njia nyingine. To be happy in Jesus. Ya kuwa na furaha ndani ya Yesu. To enjoy being in this kingdom. Kufurahia kuwa katika ufalme huu. Just to trust and obey. Ila kutii na kutumaini. Quit trying to understand how God is going to do it. Quit trying to understand how he will do it. Acha kufikiria jinsi atakavyotenda jambo hilo. Did he tell you to jump? Alikwambia ruka? Just jump. We ruka. Did he tell you to shout? Alikwambia piga shangwe? Just shout. Piga shangwe. Did he tell you to dance? Alikwambia usakate yako? Just dance. Wewe cheza. Did he tell you to give? Alikwambia toa? Just give. Toa tu. Just obey. Tii tu. Just obey. Wewe tii tu. Some of you don't understand. Baadhi yenu kama hamuelewi how this project has been easy for us. Jinsi mradi huu umeenenda kwetu. You know why it's been so easy? Unajua kwa nini imekuwa rahisi sana? Some instructions the Lord laid in my heart. Maagizo rahisi ambayo Bwana aliweka moyoni mwangu. Write this letter. Andika waraka huu to so and so. Kwa fulani wa fulani. Just obey. Nikati tu. Sometimes we miss out. Wakati mwingi twakosa when we want first to understand. Tunapotaka kwanza kuelewa before we obey. Kabla ya kuchukua hatua ya kutii. How is it going to work? Itafanyaje hilo jambo hilo? How is the result going to come? Je, matokeo yatakuja kwa namna gani? Just obey. Wewe tii tu. Just obey. Tii tu. Trust and obey. For there is no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Let's say it one more time. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. So listen to me. Hivyo sikiliza. It's not too late. Haujachelewa mno. These few days that are left in 2017. Siku chache zosalia kwa mwaka 2017 kufungwa. Get back to God. Rudi kwa Mungu. Obey what he told you to do. Tii kile alikuambia utende. And the inheritance he had for you. Na urithi aliokuwa nao mapema kwa ajili yako. For 2017. Wa mwaka 2017. He will bring it first. Atauleta tena hima. Did you hear what the prophet of God said? Ulisikia nabii wa Bwana amesema nini? God does not operate within the circle of time. Bwana afanyi katika mazingara ya wakati. He is outside time. Ako nje ya wakati. That means what would have taken you a whole year. Ina maana kile kilichukua muda mwaka mzima can take you an hour. Yatachukua saa moja. That's why it's not late. Ndio sababu hujachelewa. For you to enjoy kwa kufurahia the benefit of 2017. Faida za mwaka 2017. It's never too late. Haujachelewa mno. It's never too late. Haujachelewa bado mno. It's never too late. Bado hujachelewa sana. But the key ufunguo is obedience. Ni utiifu.
Bow down your head for 1 minute. Sujudu uso wako kwa muda. This is where you do your own soul search. Hapo ndipo unajichunguza na kupeleleza moyo wako mwenyewe. Not anybody else. Sio mtu mwingine anakusukuma hili. And if you know there is an instruction, na kama unajua kwamba kuna maagizo that God gave you that you haven't taken the step, ambapo Bwana alikupatia na wewe hujachukua hatua bado, promise the Lord, muahidi Bwana that you're gonna do it, ya kwamba utatenda hivyo, because that's the only way, maana ndio njia pekee to enjoy ya kufurahia the breakthrough, upenyo that the Lord has for you, ambao Bwana alionao kwa ajili yako. Father, Baba, thank you for clearly speaking to us. Na kushukuru Bwana kwa kunena nasi dhahiri, with the language we can understand, kwa lugha tunaweza kuelewa kwa ufasaha. Lord, forgive us. Bwana tusamehe, where we sought to understand, mali tulitafuta kuelewa before obeying, kabla kukutii wewe, where we argued out, mali tulibishana and fought in our little minds, na kupigana katika mawazo yetu duni na hafifu, and we missed out on the breakthrough you had for us, na tukakosa katika upenyo mkubwa uliokuwa nao kwa ajili yetu. But because you're a God of a second chance, na kwa sababu ni Mungu wa mara ya pili na mara tena, Lord, Bwana, if there be any opportunity we lost this year, iwapo kuna fursa yote tulikuwa tumepoteza mwaka huu, these few days that are left, siku chache zilizosalia, give us another chance. Bwana, tupe fursa na nyingine. Give us another chance. Tupe nafasi nyingine. We promise to obey you. Tunaahidi sasa tutakutii. We promise to obey you. Tunaahidi sasa sababu kukutii. Forgive our disobedience. Tusamee uasi na kutotii kwetu. Forgive our witchcraft. Tusamee uchawi na ushirikina wetu. Would you ask the Lord to forgive you as a person? Unatafungua kinywa chako tu ukimenyesha uso kwa vile umwambie Bwana tu akusamee tu tafadhali. In that area you did not obey. Katika eneo fulani ambalo Bwana ameangazia kwamba hukumtii. You were supposed to give, you never gave. Ulipaswa kutoa, hukufanya vile. You were supposed to honor him with tithe, you never did. Ulipaswa kumheshimu Bwana na wakati wako hukufanya vile. This that day he pushed you to pray, you never prayed, and so you never did it. Kuna wakati alikwambia ile wane fulani hukataa kutii. That moment he pushed you just to talk to so and so, but you couldn't even understand why you want to do that. Bwana akakusukuma uzungumzie fulani wa fulani, lakini wewe hukuelewa ni sababu gani anakuambia uzungumze naye. Ask the Lord to forgive. Bwana akusamehe. Ask the Lord to forgive. Mwambie Bwana akusamehe. Tunaomba uwepo wako uende nasi, ewe Bwana wa majeshi, tusikie. Kama huendi nasi, hatutaki kutoka hapa, hatuwezi peke yetu, enda nasi. Tuwatua shingo ngumu, tusamehe, hatufai mbele zako, turehemu. Bwana, utukufu na uso wako, bila wewe tutashindwa, enda nasi. Tutavua mapambo yetu, vitu vyote vya thamani kwetu, twaleta mbele zako, tutakase na utembee nasi. Tuwatua shingo ngumu, tusamehe, hatufai mbele zako, turehemu. Tusafishe Bwana, utuonyeshe njia zako, twahitaji neema yako,
nasi. One more time, tuwatu Baba. Tuwatua shingo ngumu tusamehe. Hatufai mbele zako turehemu. Tusafishe Bwana, tuonyeshe uso wako. Bila wewe tutashindwa, enda nasi. Tutavua mapambo yetu, vitu vyote vya thamani kwetu. Mioyo yetu twaleta mbele zako, tutakase na utembee nasi. Let us make it personal.